Naitwa Grace. Ingine ni Masai Simaloi. Meisi si Yesu. Meisi si Oloitoriani. Hivyo ni kusema Bwana asifiwe. Nimelewa huko, mimi si Masai, by circumstance ilibidi nijipate huko. 1998. Bwana asifiwe. Amen. Nimempoint hivyo sababu anaelewa hii mambo. Nimelewa Narok, mahali inaitwa Ilkiragarian. Mahali nilisoma hiyo shule inaitwa Ilkiragarian, Narok. Kama unajua Narok kuna mahali panaitwa Nairegi Engare. Huko ndani about 14 kilometers. That aside nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mimi ni mke, bwana moja, watoto watatu, nimekuja na wawili. Hii madhabahu nimeona makubwa. Na nimekuja kushuhudia. Kijana wangu ananirusha hivi, amka mama. Shetani ni muongo. Nilikuja hapa mimi maisha yangu na mambo yangu mahali imefika. Nashukuru tu Mungu. Mungu akubariki. Amen. Na ninaendelea kubarikiwa maana ameniambia na ninajua nimefunguka. Lakini hata baada ya kufunguka niko katika vita. Kama leo nilikuwa nakuja na mtoto wangu. Sijui kwa rika yangu kama mnajua mtu kama mimi naweza fanya somersault. Tumefanya somersault. Mpaka tunaanguka tunaambiana haya. Nikaambia ni shetani hataki tuende. Tumefanya somersault aje, tumepata accident. Hebu fanya venye mlifanya. Tulikuwa juu ya motorbike. Motorbike. Mm. Nimetoka tukasema tumechelewa, hebu tuitishe motorbike. Tukaitisha motorbike. Funny tu ameingia tu kwa kashimo hivi bounce. Mimi nimejipata nimeanguka. Nikaflip nyuma. Hao wengine tukaanguka. Sababu shetani hataki tukuje. Lakini hamkuumia. Hatujaumia. Thank you. Amegwarwa tu kidogo hapa. Yes. Najua tu shetani anajua kuna kitu tulikuwa tunakujia. Hao watoto wangu walifanya class 8 last year. They are twins. A boy and a girl. Class 8 tukiwa kule. Wako wapi hao watoto? Catherine and Cedric, simameni. Cedric na Catherine. Ni hawa. Yes. Kujeni. Yeah, they are twins. Ni watoto wa my friends. So last year huyu he performed well, but she performed very well. Funny enough, huyu alipata shule before huyu. Just come. Mtaitisha mama pesa ya sabuni. Huyu alipata shule before huyu. Na akaenda shule. Na ni ma twins. They are twins. Mimi nikalia tu, nilikuwa tu nikakuja kule nikalia hiyo siku Sunday. Huyu wako shule 1 week, huyu wako nyumbani. Hana shule, wamesomea private, unaelewa mambo ya private. Huyu dadi aka manage tu ku maneuver. I don't know, I think he bribed akapata shule. But nikaambia Mungu, mimi this girl is very bright. Mungu sitatoa pesa. Na ninajua mtoto wangu atapata shule. Nilienda na shilingi 500. Bwana asifiwe. Usione 10 bobama 200 ni nini. Nilililia Mungu tukiwa kule. Nikaambia Mungu, kama unavyoishi, mtoto nisimlete down. Cause ilifika mahali mpaka anaanza, mami who I me, all my friends wameenda, mpaka wale wamepata 350s, 370s. Mami wameenda shule. Niliweka kwa madhabahu. That Monday walikam kwa shule. Persistence ni mzuri. Walikam kwa hiyo shule. Walishinda huko, baba yake na yeye ni hapa. Anaambia nyie ndani. Si niwaambia muende. Headmistress akamwambia hatuendi, tunaenda. Walikuja nyumbani na barua a national school na she's in Limuru Girls. Wow. Bila hata 20. Sikulipa hata 100. Nilikuja nikauliza baba yao, na umelipa pesa ngapi? Sijalipa. Mimi nimepewa barua kama nikurushie. Akasema na hata kama amenirushia, I know I have a slot. I thank God for that. Mimi nilikosa ya kusema, even today nimekosa ya kusema. Hii madhabahu, huyu mtoto ni wa hii madhabahu. Hiyo shule nilipewa na hii madhabahu. Hata kuperform wataperform kwa hii madhabahu. Tumepitia mambo mingi, hata kwa saa hii tunapitia mengi. Shetani anatufuata tu. Hata venye mimi nimefanya soma wanacheka mpaka hata huyo ananirusha tu mami siuende useme kile tumefanyiwa na Mungu. And I know next kile tunaenda kupata. Mungu najua atatutendea. Shika kile mnaenda kupata. In Jesus name. Pokea ushindi.
pokea baraka, pokea kufunguliwa in Jesus name. Yes. The God of heaven bless you in whatever you endeavor to do. Katika shule zenu, maisha yenu yote kutoka sasa kwenda mbele. Chochote kilichoingilia maisha yenu kinakiondoke in the mighty name of Jesus Christ. You'll be blessed. In school, you will remain forever blessed. God will come you in Jesus' name. Somebody else?